Good afternoon. Good afternoon, guys. So today we are in the lecture 18 of Unit 2. We have complete topics in the Unit 2, that is operations management. So now we are discussing a new topic in the operations management, that is plant layouts. So in the initial classes we had studied about what is a scenario of operations management, what is the scope of operations management, how to take decisions by the operations manager, what is the types of operations and types of management in operations management, and what are the concept of goods and services, what are the comparison of goods and services. Like this, we have completed some topics in the initial classes. So that with these things, with these concepts, I think we have got the knowledge about what is operations management, what is the role of operations manager, where are the scopes of chances of operations management to involve, and what are the services and goods, what are the types of productivity. We have got an idea. Now with these things, we will go in deeper into the operations management. That is, what are the various types of plant layouts? Based upon the types of plant layouts, what are the various types of studies we have to do for an activity in an operations floor, So ఇది కొంచెం మీకు మెకానికల్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటుంది. At the same time, MBA related topics, mechanical related topics, both are incorporated and we are providing you as a management science. Right? ఇదే మీకు మెకానికల్ లో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి we will say it is a industrial engineering subject అంటాం. మీకు సివిల్కి వచ్చేసరికి it is a management science. ECE also we can call them as management science like this. But the topics are similar when compared to civil or mechanical. Now we are discussing now the plant locations in operations management. Then what is the meaning of plant location? Means where to locate a plant. Facilities antam, where to locate a plant. So here we will locate a plant depends upon the various factors to run a factory or organization. So here, whenever you are going for the plant layout facilities, we will look some of the factors to be considered. So the plant location is a strategic decision. So ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం decisions making లో we are having a strategic decision and non-strategic decision. So the plant location దేని కిందకి వస్తుంది? Plant location is simply a strategic decision served for various factors influencing this decision. The main objective of this decision, the main objective of any business. So when you business పెడుతున్నప్పుడు what is your main objective? The main objective is to optimize the cost and revenue. అంతే కదా, ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి, రాబడిని పెంచుకోవాలి. To optimize the cost and its revenue, that is minimize the cost and maximize the returns. అంతే కదా, ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి, లాభాలు బాగా రావాలి. This is the main concept of any person who is doing a business. That's why the plant location is a major factor to keep an organization or to keep a firm. Next thing, the degree of significance for the selection of location for any enterprise mainly depends on the size and nature, large scale industries. Okay, no? So the degree under the measuring, the degree of significance for selection of location select cheyalante for any enterprise to keep depends on what? The size and nature of the industry. So మీరు cell phone shop పెట్టాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలి? You have to see the location. If you want to keep a dhaba, food center dhaba, so dhaba center town లో పెడితే జరుగుతుందా, రిమోట్ ఏరియాస్ లో పెడితే జరుగుతుందా, హైవేస్ లో పెడితే జరుగుతుందా? Simple. That is nothing but a plant. Plant means a business area or a firm or a shop or a company or a factory or an organization. Okay, now we deal with the location types of layouts. So ఈ టాపిక్ మీకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుంది. So we will discuss now.
However, the small scale industries mainly select the site where in accordance with the capacity. అంతే కదా, what is the capacity of your budget, how much budget you are planning, who are your customers, where is the site. So some people first see the plant location and they will choose the business. Some people choose the business and next they will go for the plant location. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. So generally we are having shopping complex, shops ఉంటాయి, there you are taking the one shutter, that is one type of selection. If you see the factories or organizations or any firms, obviously we will see in the rural areas. Rural areas lo enduku select chestuntamu, the government will provide the subsidy whenever you are keeping an industry in the rural areas. So rural areas lo unde the SEZ and the special economic zone, SEZ, and also the రాయితీలు ఎక్కువ ఉంటాయి, right? From the government subsidies will get more, and also loans will get easily, and also manpower, the resources will get abundantly. So these are the other factors to consider whenever you are choosing the plant layout. ఇదే మీరు బిజినెస్ లో తీసుకుంటే, if you want to keep a food business, or if you want to keep a vegetable shop, if you want to keep a supermarket, if you want to keep a automobile accessories, if you want to keep any tailoring, or if you want to keep any beauty parlor. So first you have to see the location, prime location antam. We are calling them as a prime location. So prime location means it is a place where you are getting volume of business. Volume ante enti ikkada, how much amount of people you are getting business per day. So this is a simple calculation. Based on that you go for the site selection. So ee vidhanga manaki local market lo we are seeing the type of things. Sorry, now it can be easily shifted to other place where there is a change in the market. ante kada, if you are having a mobile business, mobile ante not cell phones, mobile business ante food, మీకు ఒక పెద్ద వ్యాన్ ఉంది, లేదంటే ఒక పెద్ద లారీ, ఒక పెద్ద టెంపో ట్రావెలర్, some sort of food truck ఉందండి. So it is a mobile type of food business. You can take wherever you like based upon the market you are choosing. That is also one type of shifting of the business. Next, plant layout affecting. What are the factors to be affected for the plant location? Plant location choose chesukodaniki what are the main factors that are affected? So ఇప్పుడు మీ క్లాస్ లో టోటల్ గా 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. In this 15 members, in your class you are having 15 members. 15 members 15 companies పెడదామని ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకుందాం. Now all the 15 members you have to think how to place the plant location, or what are the main factors to be considered. So ఇండస్ట్రీ పెట్టే ముందు మీరు చేయాల్సిన మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, నియర్నెస్ టు ద మార్కెట్. What is the meaning of nearness to the market? So whenever you are placing the plant in any industry, it should be close to the market. It should be close to the market. ఆ మార్కెట్ అనేది మీకు హోల్సేల్ మార్కెట్ కావచ్చు, రిటైల్ మార్కెట్ కావచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్, the cost of the transportation can be minimized. ante kada, whenever your place is near to the market, automatically em tagutundi, transportation anedi tagutundi, petrol diesel kharchu anedi tagutundi. This also helps the producers to have direct knowledge of requirements of the customer. So din valla what you will get the awareness about the transportation. And also producers ante evaru? You are the producers. Those who are keeping the company or the producers have the direct knowledge of the requirements of the customers. So they can know what are the what the customer is asking, what the customer is giving the feedback. So like this, nearness to the market. First, మార్కెట్ కి అంటే మనం ఎక్కడైతే అమ్మగలమో, ఎక్కడైతే కొంటారో, ఎక్కడైతే తీసుకుంటారో, దట్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్, నియర్నెస్ టు ద సప్లై ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. నియర్నెస్ టు ద సప్లై ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. టైల్స్ చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ రీజెన్సీ, యూ హ్యావ్ కోహినూర్, యూ హ్యావ్ కజారియా, యూ హ్యావ్ సోమెట్, యూ హ్యావ్ సోమాని. Like this, you have number of tiles company. So tiles company మీరు హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో, సిటీ సెంటర్ లోనో ఒక జస్ట్ విలేజ్ దగ్గర పెట్టారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద ప్లేస్ దేర్. సో టైల్స్ ఫ్యాక్టరీ జనరల్ గా ఎక్కడ పెట్టాలి? టైల్స్ కి ఎక్కువ వాడకం ఏంటి? వాటర్.
వాటర్ మనకి చాలా యూస్ అవుతుంది. అబండెంట్ వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో అప్పుడు ఎక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి? టైల్స్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ పెట్టాలి మీరు? యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ టైల్స్ ఫ్యాక్టరీ నియర్ టు ద వాటర్ బెడ్ ఆర్ నియర్ టు ద కోస్టల్ ఏరియాస్ అంటే ద స్ట్రెచ్ ఆఫ్ నెల్లూరు, తడ, వైజాగ్, యానాం, చెన్నై, సూళ్ళూరుపేట, ఈ వాటర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది చూసారా, ఈ స్ట్రెచ్ లో మీరు యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద ప్లాంట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నియర్నెస్ టు ద సప్లై ఆఫ్ రా మెటీరియల్. మీకు రా మెటీరియల్ ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో దానికి దగ్గరలో చూస్ చేసుకోవాలి. maximum as far as possible it should be near to the source of raw material so that the cost of transportation is minimized and strong cost can be reduced. Storing cost will be reduced due to the shorter lead time. అంతే కదా. మీకు ఎక్కడో రా మెటీరియల్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో, గుంటూరు, నర్సరావుపేట ఇవన్నీ ఏమన్నా టొబాకో. సో దీనికి దగ్గరలో మీరు సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టోటల్గా తగ్గిపోతుంది, స్టోరింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనము యార్డ్ దగ్గర నుంచి, పొలాల దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు. స్టోరింగ్ కాస్ట్ మనకి తగ్గిపోతుంది. దేర్ బై స్టోరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ drastically reduces, thereby profits or productivity will increase. Next one, availability of labor. లేబర్ ఎక్కువ ఎక్కడ దొరుకుతారో చూసుకొని అక్కడ మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, availability of labor. So availability of right kind of labor force in required number of reasonable rates is also deciding factor in the selection of site. For example, if you see the Guntur Chennai highway, your outer ring road, cotton, patti, ఎండు మిర్చి, టొబాకో ఇవన్నీ సాగు చేస్తున్నారు. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటి? ద డిస్టెన్స్ అనమాట, ప్రాక్సిమిటీ మీన్స్. సో చెన్నైకి, వెస్ట్ బెంగాల్కి, కోల్కతాకి, సో బెంగళూరుకి ఇవన్నీ వెళ్ళడానికి దిస్ హైవే ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ద లేబర్. సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా విలేజెస్ కాబట్టి విలేజ్లో లేబర్ మనకి ఎక్కువ దొరుకుతారు. దేర్ బై the village labor is very useful and also the managers or any supervisors like that. That one is also major thing for the placement of any factory. Next, transport and communication facilities. So ekkada pettina kuda, konda meeda pettina, loyalo pettina, first thing transportation and communication facilities are very very important. So generally industries have a tendency to locate the industrial units near the railway station or a highway or a port areas. అంతే కదా. రైల్వే స్టేషన్లో, హైవేస్లో, పోర్ట్ ఏరియాస్. ఇందాక మనం హైవే గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏది? యువర్ కాటన్, యువర్ రెడ్ చిల్లీస్, యువర్ టొబాకో. రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర ఏముంటుంది? అదర్ గూడ్స్, వాట్ ఎవర్ ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, లేదంటే అదర్ కోల్, రైట్, అదర్ ఎనీ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. పోర్ట్ ఏరియాస్, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ దే చూస్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్. జనరల్ చూస్ these are the three main areas. So you have to go for the transportation communication facilities unnaya leva. Meer ekkado village lopala ekkado pettarankondi, there also you have to see the proper road facilities unnaya leva. Transportation, 2-wheeler eltunda, 4-wheeler eltunda. So you have to see all the facilities before keeping a factory. Next, availability of power and fuel. So coal, electricity, oil, natural gas are the important sources of power in the industry. So whenever you want to have place any industry, so me industry ki power kavali. Power in the means not the power generation, make power supply kavali. So whenever you are keeping that place, choosing a place, you have to see for the make power ela vastundi. Meeru coal ద్వారా మీరు మీకు కంపెనీకి కరెంట్ తీసుకుంటారా, లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఆయిల్ ద్వారా మీకు కంపెనీకి వస్తుందా, లేదంటే న్యాచురల్ గ్యాస్, బయోగ్యాస్ ద్వారా మీకు గ్యాస్ పవర్ సప్లై అనేది జరుగుతుందా. సో మీరు వితౌట్ పవర్, కరెంట్ పోల్స్ లేవు, ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ లేవు, అక్కడ మీరు ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి. ఏం చేయాలి? సపరేట్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్లో కోల్, ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్తో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ఇండస్ట్రీ. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సీ availability of power and fuel. This is example. Tata Iron and Steel Industry is established near the coal mines of Bihar. So TIS, Tata Iron and Steel Company ekkundi? Near the coal mines of Bihar. Bihar place it is located. Climatic conditions
climatic conditions largely affect the certain production processes and also the efficiency of the employees. So, the problem enti, the climatic conditions in the Bihar affect the problem. But other thing is near the coal mines of Bihar. That is also one advantage. So, maximum you have to see for the positive side, not comparing with the negative thing. Next example, textiles. Textiles mills require moist climate. That's that they that's why they these plants located at Mumbai. Mumbai lo manaki moisture and Ahmedabad, Surat, Gujarat textile mills ఎక్కువ ఉంటుంది. Why? Because it requires a moist climate. For example, if you see, um, yeah, your beverages. Where what are the beverages? The beer, the whiskey, the brandy, the rum. ఇవన్నీ ఎక్కడ తయారు చేస్తారు? Generally in the cold climate areas, right? So like this depends upon the product also. You have to choose a geographical area. That is also major important thing. Next major source enti availability of water. Water is a primary requirement. Water is used in industries for processing paper తయారు చేయడంలో, chemical industries లో, papers in chemical industries, for generation of powers in a hydroelectric power plant, and also for drinking sanitary purpose also. So for example, if you see the Bhadrachalam paper mills, ITC paper mills. So in the Bhadrachalam, if you see the ITC paper mill is located near the river bed of that river, right? So paper తయారు చేస్తున్నామంటే, so generally your company should be remote location, అడవిలో అంటే ఎక్కువ యూకలిప్టస్ ట్రీస్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయో, eucalyptus tree also used for paper manufacturing generally. So at that place, and also the riverbed also, possible riverbeds. So like this you have to choose the place, what type of business you are doing, what is the factors affecting availability of water, right? Next, ancillary industries. Ancillary industries అంటే ఏంటి? Whenever you are making a big product, దానికి సంబంధించిన బై ప్రొడక్ట్స్, దానికి సంబంధించిన చిన్న బై ప్రొడక్ట్స్ వాటి దగ్గరలో కూడా, if you are keeping an industry, you will be in a profit zone. Many industries, many industries such as processing and assembly industries are not producing all the parts of their product for their product, but purchase some of the products from the ancillary industries producing it. So simple example, if you see the BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited in Hyderabad, Chennai, Ranipet in the Maharashtra. So like this you are having BHEL hubs in throughout India. So BHEL is a big industry, Navratna company, central government industry, where you will manufacture big turbines, hydro prime movers, big engines, your wind turbines, big constructions. Akkada everything, starting from the small thing to the large thing, generally you are having the departments. But due to the demand or some other things, so అన్ని ఒకే BHEL plant లో జరగవు. అన్ని ఒకే BHEL plant లో జరగవు. Then what you have to do there, you automatically, who is having some sort of similar experiences, a BHEL చుట్టూ, for example is a BHEL hub if you see in Hyderabad, దీని చుట్టూ you are having the ancillary units దగ్గరలో, మన industry phase 1, industry phase 2. So like this you are having some ancillary units దాని చుట్టుపక్కల ఉంటాయి, right? Then these are nothing but the ancillary industries. So మీరు దీనికి మీరు వర్క్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా దీని చుట్టుపక్కల మీరు షాప్స్ తీసుకోవాలి. లేదు మీరు ఇది అనుకోండి, దీనికి చుట్టుపక్కల అదర్ పీపుల్ అందరూ వచ్చి మీ చుట్టుపక్కల వచ్చి ancillary industries పెట్టుకోవాలి. So that is also some sort of things you have to keep in mind before keeping a firm. Next, financial and other aids. For the development of backward regions, central has as well as state government provide certain incentives and facilities such as cash subsidies, concession, and power and other factory facilities at cheaper rates, tax concession, etc. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, whenever you want to you require the assistance of government through central government or state government bodies. So whenever these state government bodies, they will choose some area that is called special economic zone, CEZ. Then at that place, if you want an area, then automatically the government gives the subsidies, concession, land or power reduction or some sort of tax concession like that to keep your firm in
in that such areas. For example, if you want to keep solar panels సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలి ప్యానల్స్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇండస్ట్రీ భూమిలో ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్, సో ఆటోమేటికల్లీ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ some percentage of concession when you go for the bank loan, right? And also they will provide the land. And also if you see other examples, if you see the Himachal Pradesh state వచ్చేసి majorly you are producing pharmacy tablets. Majorly 80% of tablets are coming from the Himachal Pradesh or Silvassa or some other places, but government is giving the concession, sales and tax benefits those who are having drug license. Drug license ante the person who is eligible for manufacturing the tablets. Doctor avasram ledu, but is a drug license unte chalu. He may be a pharmacy student or maybe a other business person. So these people, government is giving very high subsidy in Himachal Pradesh. So like this, you are having the subsidies depends upon the area where the central and state government bodies are providing to the people. So like this, these are the various types of factors that are affected for making the plant. ఒక ప్లాన్ పెట్టాలంటే ఇవన్నీ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఎ బిజినెస్ స్మాల్ ప్లేస్ ఆల్సో, ఒక కాంప్లెక్స్లో మీరు ఒక సెల్ ఫోన్ షాప్ పెట్టాలనుకోండి, ఆ సెల్ ఫోన్ షాప్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆ లైన్లో, ఎంత టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది, మీరు పెడితే ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ సర్వే, మేక్ ఎ R&D. దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఐస్ క్రీమ్ షాప్, like any sort of job, what business, whatever you are doing, minimum things you have to keep in the mind. Next, what are the principles of plant layout? So plant layout undadaniki what are the major principles? First one is principle of integration, right? Integration means collectiveness. Integration of what? Integration of people, integration of money, integration of materials, integration of machines, integration of methods, like this. సో మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఇంటిగ్రిటీగా ఉంటే మనకి బిజినెస్ అనేది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో. సో ఇందాక మనం పైన చెప్పుకున్న 4 or 5 6 M ఏంటిది? ద మ్యాన్, మెషిన్, మెటీరియల్, మనీ, క్యాపిటల్, మెథడ్స్, మేనేజ్మెంట్. ఇది ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లో. ఒక 2 days జరిగేసి 3rd day క్లోజ్ చేశారంటే దట్ ఈస్ నాట్ అ బిజినెస్. యూ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ పాలసీ, right? So you should have a continuous flow in the money, the people, the machines, the materials, etc. Next, principle of smooth flow. So continuous flow jarugutundi kada ani, you should not go beyond the limits. Means it should be in a smooth flow. Ante whatever the business, whatever the functions are going, it should be in a straight line. Ante gaani appulu techi pettadalu, malli business vastundi kada ani some sort of other tricks if you go, automatically your business go in a negative process. Smooth, you should have to run the business in a smooth way. You should not get hurry, you should not get compressed, you should not get vexed. You should flow in a smooth flow. Ee roju business jaragaledu anukondi, just relax, just stay for the, be patient for the next day, next month. Like this you have to go in a positive smooth flow in order to improve your business. Next, principle of cubic space. That's why if you see ఒక 10 years 5 years బ్యాక్ షోకేస్ చేయడం చాలా తక్కువ అయిపోయింది. షోకేస్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ సీ ద స్మాల్ గ్రాసరీ షాప్, కిరాణా షాప్స్, ఒకప్పుడు ఎలివేషన్ మీన్స్ చూపించుకునే ప్రొజెక్షన్ చాలా తక్కువ. షాప్ ఉంది అంటే ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ఫార్ half kilometer distance also, how they are seeing the space, the utilization is very high. Whatever the space you are using for your company or your shop, the cubic space prati inch kuda you have to utilize it. అందుకే లోపల మెటీరియల్స్ పెట్టేస్తున్నారు కిరాణా షాప్ లో, బయట కూడా the persons, the people who are coming and giving their material, they are asking to showcase yourself. మీరు ఎంత ఎక్స్పోజ్ చేస్తే మీకు అంత బిజినెస్ జరుగుతుంది. దట్స్ వై వాట్ ద బిజినెస్ పీపుల్ ఇన్ ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దే ఆర్ డూయింగ్. ప్రతి ప్రోడక్ట్ షాప్ లో నిండిపోతుంది, బయట కూడా plastic items, your food items, other cool drinks, other vegetables, everything is exposed till to the road. అంతే కదా, ప్రజెంట్ అదే మీరు చూస్తున్నారు. ప్రతి కిరాణా షాపు, ప్రతి అదర్ షాప్స్ రోడ్డు వరకు పెట్టేస్తున్నాయి వస్తువులు. వై? ఇన్ ఆర్డర్ టు
exaggerate in order to showcase the products, but దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. క్యూబిక్ స్పేస్ మీకు ఎంతవరకు ఇచ్చారో అంతవరకు యూస్ చేసుకోవాలి. మీరు రోడ్డు దాటి రోడ్డు మీదకి వచ్చి రేపు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. Means the limit you have to follow. So you have to maintain the cubic space and you have to utilize the maximum layout or the space what you are having. Next, principle of satisfaction of safety. So final thing is you have to go for the safety measurements. Next one is principle of flexibility. We should have high flexibility. So flexible lekunda meer rigid ga pettukunnaru anukondi, what happens? So automatically you get some problems in your industry. Obviously you get some problems. What are these problems? So if you are stick on to some ఒకటే principle, ఒకటే strategy follow avute, obviously you will get problems in your business like this. Then you have to go according to the flexibility, according to the movement of business, how they are moving, how they are following. So flexibility unte automatically your company will go to the high places. That is also other thing. Hope you are understanding the concept. Now we'll see the what are the various types of plant layouts. What are the various types of plant layouts physically we are having. The first one is product or line layout. Very simple topics ivi. Product or line layout. The second one is process or functional layout. Process or functional layout. Third one is cellular or group layout. Fourth one is project or fixed position layout. Very simple to understand. So we'll discuss each of them. We'll discuss each of them in detail. So if you see the figure, you can simply understand what is these four types of layout. So product line, ఇందాక మనం ఫస్ట్ యూనిట్ 1లో లైన్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పుకున్నాం. దీనిలో ఏంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటే లైన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ అదర్ ఫ్యాషన్. సో హియర్ ఆల్సో ద ప్రోడక్ట్ గోస్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్యాషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ రా మెటీరియల్ ఒక చోట నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఒక చోటకి వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ అ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ద రా మెటీరియల్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్యాషన్. ఇక్కడ కటింగ్ జరిగింది, ఇక్కడ టర్నింగ్ జరిగింది, ఇక్కడ మిల్లింగ్ జరిగింది, గ్రైండింగ్ జరిగింది, పెయింటింగ్, ఇన్స్పెక్టింగ్, ప్యాకేజింగ్, డిస్పాచింగ్, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ద ఫ్యాషన్, ద ఫ్లో, ఇవన్నీ ఏంటి, దిస్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్. ఇవన్నీ ప్రాసెసెస్. ఫ్యాక్టరీ లేఅవుట్లో, ఫ్యాక్టరీలో దిస్ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ఏ product conversion of raw material into finished goods. Here the process is in a one way. So first cutting tarvata turning vellali, turning tarvata milling vellali, milling tarvata grinding vellali, malli grinding nunchi malli milling raakodu. It is a negative. So venakki vellakodu, munduke vellali product. Ante meeru ala design cheyalannamata. Oka product design chestunnappudu meeru ala design cheyali. For example, if you want to for example simply wear your dressing, నీట్గా డ్రెస్ చేసుకొని టక్ చేసుకోవాలి. ఎలా వేస్తారు, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అండర్ గార్మెంట్స్, లోయర్ అండర్ గార్మెంట్, టాప్ అండర్ గార్మెంట్, నెక్స్ట్ దాని మీద మళ్ళీ ప్యాంట్, దాని మీద మళ్ళీ షర్ట్, తర్వాత దాని మీద బెల్ట్, దాని మీద టై. దట్ ఈస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. అంతేగాని ఫస్ట్ ప్యాంట్ వేసి లోపల తర్వాత మళ్ళీ అండర్ గార్మెంట్స్ వేసి తర్వాత మీరు షర్ట్ వేసుకొని దాని మీద బనీన్ వేసుకోండి, మళ్ళీ దాని మీద మళ్ళీ షర్ట్ వేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద disturbed way. This is a disturbed way of performing the activities. That's why a confined ఒక పేపర్ లో మీరు ఏదైతే స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకున్నారో in a product layout also the process should go in a straight line fashion. It should not return back. ఒక్కసారి మీకు కట్టింగ్ అయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడే కట్టింగ్ దగ్గరే ఇంకా అయిపోవాలి, మళ్ళీ కట్టింగ్ జరగకూడదు. నెక్స్ట్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ వెళ్ళాలి, అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్కి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్యాషన్ ఇన్ ద product layout. So definition also the same thing. This type of layout is developed for product focus systems. In this type of layout, only one product or one type of product is produced in a given area. In this case of product being assembled, this type of layout is popularly known as assembly line layout. Right? So whenever you are doing the same thing, then automatically your efficiency will increase. So there are disadvantages కూడా ఉంటాయి. ఏంటి, ఒకటే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, దీనిలో కొత్తదనం ఏమి ఉండదు. రైట్, ఎంప్లాయీస్ కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏముండదు, R&D చేయడానికి ఉండదు. ఇవన్నీ మనం యూనిట్ 1లో
ఒక కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాం. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. బట్ నీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? బేస్డ్ అపాన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, యువర్ ప్లాన్, యూ హావ్ టు go move ahead, right? This is nothing but a product or line layout. Next, process or functional layout. Figure చూడంగానే you can easily understand. Now see this figure. So initial గా figure ఎలా ఉంది? ఒకటే లైన్ లో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మ్యాటర్ కూడా వదిలేసేయండి. Now see here the raw material is going at one, coming from one end, the finished goods are going at other end. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇదొక డిపార్ట్మెంట్, ఇదొక డిపార్ట్మెంట్, ఇదొక డిపార్ట్మెంట్, ఇదొక డిపార్ట్మెంట్, ఇదొక డిపార్ట్మెంట్ అనుకుందాం, రైట్? నౌ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫౌండరీకి వెళ్ళింది, ఫౌండరీ నుంచి టర్నింగ్ వెళ్ళింది, టర్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఒక స్టేజ్లో ఆగిపోయింది. సి ద డార్క్ కలర్ సింబల్ షోస్ ప్రోడక్ట్ ఏ, ద హ్యాష్డ్ పోర్షన్ గివ్స్ అ ప్రోడక్ట్ బి. సో ఫస్ట్ మనం ప్రోడక్ట్ ఏ తీసుకున్నాము, ఫౌండరీ నుంచి టర్నింగ్ వెళ్ళింది, టర్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ కొంచెంసేపు ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డ్రిల్లింగ్కి వెళ్ళింది. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, again it is coming to inspection, again it is coming back, again is moving forward. Part B చూడండి, product B, it is moving directly to drilling, right? టర్నింగ్ పోలేదు, డ్రిల్లింగ్ వెళ్ళింది, ఫౌండరీ నుంచి డైరెక్ట్ డ్రిల్లింగ్కి వెళ్ళింది, డ్రిల్లింగ్ నుంచి మళ్ళీ డ్రిల్లింగ్లో సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి హీట్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాషన్ హియర్? హియర్ ద ఫ్యాషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కెన్ గో ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు, ఇది కూడా ప్లాన్డే. సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లాన్డ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో కొన్ని ప్రాసెసింగ్ లో ఇంకొకసారి వెనక్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇది వేస్తేనే అది అవుతుంది, అది చేస్తేనే ఇది అవుతుంది, రైట్? సో లైక్ దిస్, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు, మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళొచ్చు. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద zigzag motion, the zigzag movement of a product moving inside the department like this. This is nothing but a process or functional layout. This type of layout is developed for the process focused systems. The processing units are organized by the functions in the departments, and the assumption that the certain skills and facilities are available in each department, similar equipments and operations are grouped together. Example, milling, foundry, drilling, heat treatment, etc. Hospitals, large offices, municipal services or comes under this category. So the simple example is hospital, large offices, municipal services, like this. So ఒక ప్రాబ్లమ్, ఒక డిఫైన్డ్ స్ట్రాటజీ వేసుకొని ఈ రూమ్ లోంచి ఆ రూమ్ లోకి, ఆ రూమ్ నుంచి ఆ రూమ్ నుంచి ఆ రూమ్ నుంచి ఎగ్జిట్ లేదు, ఈ రూమ్ లోంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే రూమ్కి వెళ్ళాలి, 2 rooms దాటి డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి. సో దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a process organization. So some manufacturing products are produced in this category, some manufacturing processes are produced in that category. So there is no drawbacks, there is no disadvantages. Every importance దానికి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇనిషియల్ ఈ లైన్ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ లైన్ ఆర్గనైజేషన్? In this line organization we are using some type of machines. Okay na, specific machines యూజ్ చేస్తాం. కట్టింగ్ ఒక మెషిన్, టర్నింగ్ ఒక మెషిన్, మిల్లింగ్ ఒక మెషిన్, అలా ఒక స్పెషల్ పర్పస్ మెషిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అదే ఈ కండిషన్కి వచ్చేసరికి ఎలా జరిగింది? వీ కెన్ యూస్ జనరల్ పర్పస్ మెషిన్. అంటే ఒక మెషిన్ లోంచి 3-4 ఆపరేషన్స్ సైమల్టేనియస్ గా చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ లేత్ మెషిన్ మీరు చూసే ఉంటారు, వినే ఉంటారు. లేత్ మెషిన్ లో డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, బట్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ లో ఓన్లీ డ్రిల్లింగే చేస్తాం, లేత్ ఆపరేషన్స్ చేయలేం. లైక్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ పర్పస్ మెషిన్ అంటాం. ఇప్పుడు డ్రిల్లింగ్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ స్పెషల్ ఆర్ సింగిల్ పర్పస్ మెషిన్, ఒకదానికే ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ యు సీ ద లేత్ మెషిన్, ఇట్ ఈస్ ఏ multi-purpose machine or it is a general purpose machine, like this. Next, the third one is group layout. So see the figure here, grouping anamata. So oka raw materials nunchi meeru konni products teesaru, teesin tarvata you are considering konni items. See here, konni items, see the green color one, some items are going only in the లేత్ లోంచి వచ్చి డైరెక్ట్ గా మనకి ప్యాకింగ్ వెళ్ళిపోయింది. అంటే గ్రూపింగ్, కొన్ని ఐటమ్స్ ఈ గ్రూప్ లోనే వెళ్ళాలి, లేత్ మెషిన్ నుంచి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. కొన్ని ఐటమ్స్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దీని తర్వాత వీ కెన్ డూ ఇన్ అదర్ ప్రాసెస్. అండర్స్టూడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ బిహెచ్ఎల్ అనుకుందాం, దిస్ వన్ బిహెచ్ఎల్ కంపెనీ, సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్,
other products are coming to other category and coming out. ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన తర్వాత these products are taken by the ancillary units. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ అసెంబ్లీ చేస్తారు. Understood? Now see the dotted here. Milling లో నుంచే వెళ్ళింది కదా. See the milling here, heat treatment process, again packaging. Now see the drilling. Blue color items are going only in the drilling, grinding and packaging. Shaper, drilling, packaging. So like this, special type of functional layout in which the facilities are clubbed together into cells. This is suitable for systems design, the use of concepts, principles, approaches of group technology. Hence the facilities are grouped into cells which are able to perform similar type of functions of the group products. Similar గా మనకి ఏదైతే జరుగుతుందో that type of products ని groups లోపల విభజించేసి we are sending to the output, we are sending to the outside, that is the packaging or inspection or some other operations. So with this we'll stop here. I think hopes you have understood the subject. So today the screenshot 17 members were present. So with this we'll stop the class. So I think hope you understood the concepts, right? So in my classes we'll discuss them in the next class. So once the class is completed, I will post the link in your group. Just watch the link. So in the next fixed